Hi guys, good evening. So I think we have covered till functions in the previous session, right? So today we'll be covering these lambdas and other things. Okay. So just come up with questions like which things you haven't understood. Let me fire up my screen and show you from beginning. Just let me know what are all the things which you wanted to like. You know how to define a function, right? How to define a function and how to pass arguments to that and how to return some result from function. You're clear with this, right? Okay. Then benefits, I think it's theoretical. From that only you can kind of so same things I have shown you here, like defining a function and doing some code inside, doing some task inside. In this case, I'm doing addition of A and B arguments which I'm passing and I'm returning the result, right? That is function definition. If you see result is equal to add of 7 comma 9. That is where I'm calling the function. Okay, function definition is nothing but I'm kind of preparing what I need to do. Okay, function calling is nothing but I'm telling him to do. Okay, so understand it like this. Okay, function definition. I have prepared all my grocery list and I have calculated how much money I wanted for them and I have kept things ready. This is function definition. I've just defined it. Okay. I've just defined what needs to be done, but I haven't done that actually. Okay. So function calling is I'm calling my child and I'm giving him the money as well as the grocery list which I have with me. And I'm asking him to go and bring those grocery using that money and item. So that is function call. Okay. After defining function, there won't be any impact on our code unless until we are calling that. Okay. Unless until we are not calling that, interpreter won't like go inside that function. Okay. If there are any syntax errors, only those will be catched. Like interpreter will catch only those errors. There are any logical errors, okay, code errors. Those will be catched only when we are performing that like function call. Okay, definition is something which will define, and for doing that particular task, we'll be calling it. We'll be making function call. Okay, you are clear with this, right? Function call and function definition. And arguments. You are clear about arguments. What are the arguments and why we need them? Okay, we'll be passing information through arguments, right? Yeah. And we have this keyword arguments. You are clear about keyword arguments also, right? Like we'll be passing them using the argument name, which we have defined in the function definition, right? And we have this default argument. While making this function definition, we'll assign some default values to arguments. So even if we are not passing any value during our function call, the default value will be considered automatically. In this example, if you see in my function definition, I have three arguments, C1, C2, C3, right? So C3, I have assigned it to cow. Okay. So if you come down, you can see there, right? I have called the function using apple, car, and bat, right? Even if I am not calling it with bat, if I am just passing my func of apple comma car, so it will automatically print that cow as well. The reason being for C3 we haven't passed any argument. But in function definition, we have one default value which needs to be considered if we are not passing any value for this C3. So if we don't have the default argument, then function expects all the three values for three arguments from us. Okay, that is default argument. Clear, right? I think in default parameter they have that example as well. If you see my func of apple comma car, but the function returned me apple, car, and cow because cow is the default argument for C3. Okay. Then we have star arcs and star KW arcs. Okay. In the previous slide, if you see, I have explicitly given three arguments.
And I'm asking function to take only three arguments from user when making a function call, right? But if I am not sure about how many arguments I need to pass, well, so let's say I'm writing a function and in beforehand I can't what do you say decide how many arguments we need to like function needs to accept. So in this case, we can just use this star args. Okay, star args for these positional arguments. Okay, and double star kw args for keyword arguments. Okay. So if we use that, the function we are telling function that accept as many arguments as you can when making function call. You can pass some 100 arguments also, but program will function will accept it. The reason being we are not giving any limit for arguments. Okay, and if you see down, I'm taking define add. Add is my function, and I'm passing star nums. Okay, nums is nothing but args. We can use args or nums, but args is kind of some what you say for explanation purpose. So you have to use real world variable names, argument names. So for this addition function, I am using star nums. Nums is nothing but my numbers. I can pass any number of values in that nums. What it will do, it will print those numbers. Okay. In this example, I am passing five arguments for nums, and it is taking all five arguments into a tuple. If you see one, two, three, four, five, right? And it is performing sum of nums. Okay. Sum of nums is nothing but it will add all those items in the tuples. If I'm passing some 10 arguments over there, numbers from 1 to 10. So sum of nums will add up numbers from 1 to 10. Okay. Same with the keyword arguments. Okay. In keyword arguments is almost similar to positional arguments, just that it will store the values in dictionary in key and value format. Even here we can do same thing. We have this dictionary operations, right? Dict dot keys, dict dot values, dict dot items. So we can do any sort of operations. If you see here, instead of 1, 2, 3, 4, 5, I am passing A is equal to 1, B is equal to 2, C is equal to 3, sort of thing. So it will consider these as keyword arguments with A, B, C, D, E as keys and 1, 2, 3, 4, 5 as values. Okay, clear, right? Till this part. And as I said, we won't be able to create an empty function. There should be some logic inside function. For some reason, if we want to create an empty function, we can just give this pass statement over there. It will just do nothing. Okay. And can return multiple values. So far, we have seen a function is giving only one value, right? As a result. If you see this function, this is a calculator function. And here I am doing three operations on the numbers which I have provided for the function. One is sum, one is product, and one is division, right? And I'm returning three of them as return sum, product, division. I'm giving three returns, three results from that single function. Okay, we can give any number of return values from a function. Okay, you can if you see that calc of 3 comma 2, it will return us three values, and those three return values will be in a tuple. Okay, those three will be inside a tuple. So for accessing the tuple, you know how to unpack a tuple, right? You might have seen tuple unpacking. Here I have given SPD, sum, product, and division, and from the tuple it has assigned 5, 6, and 1.5 to SP and D, right? So you can do any sort of, if you have taken only result here, it will be coming as a single tuple. Okay. If you have taken two, yes and the rest, okay. For first yes, it will assign 5, and for rest, it will assign 6, comma 1.5. This will be similar, like it is same as tuple unpacking. Just revisit the tuple unpacking was, but it's always a good practice to give variables, like if for say function is returning us 4 or 5 values. Okay, let's say 5 values. So you can take all 5 variables and make that function call, so that function will return those 5 values and assign them to 5 variables which you have defined. Clear, right? This how to accept this multiple returns. And then we have this local and global variables. Okay,
As you know, local is local to that function because we have like very like large program with us. That is kind of a mix of these functions, classes, and some other objects. Okay, so program is a global thing here. Whole program is a global. Within that program, a small function, like a single function, will be one local. Okay, consider it as a program as a city and function as a small area within that city. So these local variables are local to that function. Whatever variables we have defined inside function, those won't be like those can't be visible for other functions. Okay, that are local to that function. We won't be able to access them from inside function. Okay, those are local variables. Similarly, global variables. If we have defined any variable outside the functions, okay, we are inside, not inside, outside the functions, those will be accessible throughout the program. You can access them from anywhere in the program. Okay. For some reason, let's say we have some global variable which is timer. Okay, for our program, we are kind of considering a timer function, and the timer is sort of a dictionary. Timer is a dictionary which will store each function's calculation time, execution time. So timer is a dictionary which is storing each function's execution time, how much the function took to run. Okay, we are storing that information in timer. And timer is a global variable. Okay, we'll be storing all the functions and their execution times in the timer dictionary. So in that case, within function, we might need to access that because that is a global. But we wanted to access that as soon as our function is starting, and within that function start, we'll take start time, and after the end of the function, we'll take end time. So start time and end time minus start time will be our function's execution time. And we want to store it in the dictionary, timer dictionary, which we have defined at the beginning of the program, right? So in this case, what we can do, we can give this as a global timer tick. Okay, global timer dictionary. So the function will understand, okay, this is my global variable. It has been already defined in my program. I just need to consider that instead of creating a same variable with that global timer dict variable name, I am considering already available timer dict variable, and on that variable I am making the changes. Okay, if you are not giving the global keyword, function will create a completely new variable. If you are giving the global keyword, it will consider already created variable which is in our global namespace. Clear? Now, after making all these executions and after calculating the execution time, what we can do here, we have already taken global timer dict, right? So it will just do timer dict of function name is equal to time, how much time it taken. So now what happens, this particular operation, we have this global, this timer dictionary, right? Which was defined outside function. So it will make changes to that main dictionary. Even though we are making it inside, we made it global using global keyword, right? So since we have made it global, it will make changes to the actual global dictionary, which we have defined at the very beginning of the program. Let's say we haven't given the global keyword. Then what function will do? It will create a completely new dictionary, timer dictionary. And it will make that assignment like timer dict of function name is equal to time it taken. So as soon as we are coming out of that function, that timer dictionary will be vanished. It won't be, it no longer exists. The reason being that is local to the function. Okay. Now clear, right? With local and global variables. Sorry. So local variables are local to function. For some reason, we need to access global variables inside function. Then we'll use this global keyword. Okay. Local variables scope will be within the function. As soon as we are coming out of function, that won't exist anymore. Okay.
Clear, right? With the local and global variables. Just stop me. If you are not clear with anything, just pause it and stop me. Okay, ask your questions. And then function within a function. This is similar to our if else nesting. We have this nested if else loop, right? Like within one loop, we can have one more loop. Similarly, here within one function, we can define one more function. Okay, there is no restrictions. We can keep on going like in the main function, we can keep on defining some 5 or 10 functions as well. There is no restrictions. So if you see here, here our main function is greet, right? Let me. Okay. So this is our main function. Okay. This greet is our main function. Within this greet function, we have defined this sub function, which is message. Okay. This is our sub function within the main function. Okay. First, it will enter into this greet function, which is main. And within that, we have this sub function, which is message. And for message, the return is good morning. So message function does what message function will do. It will just return the string called good morning. Okay. And then we have this outer return, right? This outer return is for the greet function. Okay. In this outer return, what it will do, it will call the inner function, message function. And for that, it is appending the name. Okay, name is the value which we have passed to this outer function, main function. Okay, it will make function call to the inner function and concatenate name with the inner function's result. Okay, so if you don't want that, you can just return message. You can just return message and you can reuse it anywhere else. Okay. Sorry. If you see the it in action, we have this greet of Mahi. Okay. Here, what I am doing for I am calling a greet function. I am passing argument Mahi to this right parameter. Mahi positional argumenter, positional parameter. Okay. And for greet, I am passing Mahi. Okay. It will take that Mahi and it will go inside greet. Inside greet, I have this message. And here I have this return good morning. So I don't have any argument for message, right? I'm just returning good morning word. So in the main functions return, it will call that message function, whose result will be good morning, right? Plus name. I have passed Mahi as the argument, like name for this greet, right? So it will just concatenate this Mahi to this good morning, and the result will be good morning Mahi. Clear, right? Order of execution will be first it will go into main function. In the main function, whatever inner functions we have, sub functions, it will execute all them. Like it will make definition first. Okay, it will make definition. So even the inner function, we need to call it. Unless until we are not calling it, that won't be executed. If you see here, I'm calling that message function. That's the reason it's actually executing. I'm just giving return name, the inner function won't be called. We are just making definition. Okay. And return function. Same. There I am returning that message with function call, right? Instead of doing that, what I can do, I can just do return message. I'm just making return message. In this example, if you see here, this is my outer function and this is my inner function. So inner functions return is good morning and outer functions return is message. This message is nothing but the inner function. I'm directly returning the inner function. Okay. If you see in this line, message func. Here I'm just calling greet. Okay. I'm doing nothing. I'm just calling greet and ideally I need to pass the name parameter here. I have missed it. That's my mistake. Let me make that change now. Okay, if you see now, I have main function which is greet and sub function it is message.
So what message is doing? It is just returning the good morning string. Okay. And the main function, which is greet, it is returning a message. It is directly returning me a function. Okay. If you see this message func, I'm calling greet. So greet will return me this message function. Okay. Now this msg underscore fun will be my message function because I'm returning a function. So if I'm making function call on this, so msg fun of this function call, this is actually message. I'm calling this message function here. Okay. Since message function is returned by my greet and it was assigned to msg underscore fun, now this msg underscore fun will become my message function and I am kind of calling it. So after making this call, I'll be getting this result of good morning. Let me. Okay, if you see here, I have this. It's visible, right? My screen is visible, right? Yes. We have this greet of name, and then we have message in which I have this name too. So for greet, I am passing name as a argument, and for message, I am passing name to as a argument, right? And I'm just returning message. So this function, it is returning the function, okay? So here I'm just returning this message function. If you keep parenthesis, it will make function call. I'll show both ways. Okay, you'll understand what's happening here. If you see now, I have this message func. I'm calling message func, which is greet of Mahi. Okay. So in this function, what I am doing, I am passing this Mahi to this greet function and I'm just calling it. So what it will do, it will return me a message function. Okay. It will return me a message function and this is my message function again, right? This msg fun is my message now. Here I'll get message function. Okay, this returns me message function. And here I'm calling this message function with Banu. Now Banu will be the name 2 here. Okay. Banu will be passed as name 2 and the final return will be good morning name 1. Name 1 is Mahi and name 2 is Banu, right? So this will call this second function and if you see here name is passed to greet. Name 2 is passed to Banu. Since it is returned me message, it is storing this thing in my memory. Okay. After making call on this thing, I'll be getting this result for the second function. If you see here, I'm kind of returning message. Okay. Now let's see what happens here. If you see here, message one, missing one required position or argument, which is name two, right? Let's say, let me refactor it now. I have two names. One is greet of name and one is greet of name and name two. I'm having two arguments now. And in message, I have passed name two for this message function. In my final greet, I'm kind of taking here two things. Okay, now. So in my final function call, I'm passing name one as Mahi and name two as Ram. So what happens here for inner message function, it will take Ram as name two because if you see here, name two is passed to greet and again greet is taking this name two and passing it to message. And if I print it now, okay, okay, I need to re-execute this. Sorry. Okay, sorry, my bad. I think I need to make changes in this thing.
You see here, I am calling function here, message, but I am not passing any value here. Since message is accepting name to, this name to I am getting from main greet and I am passing it to message function. Okay. If you see here now, now I have executed this message func, right? Now if I see this message func, what will be the output here? Good morning, Mahi and Ram. What's happening under the hood? I am passing Mahi and Ram to greet. Here Mahi will be my name argument and Ram will be my name to argument. And for message inner function, I am having name to, right? And it is returning me good morning, name and name to. We already have name with us. We are passing Mahi as a name, right? And we need to pass this name to. Since it is by default, it is accepting name to here. We need to pass it here. Okay, name to. And name to is nothing but Ram. And when I'm executing this, it is returning me message. Okay, let me make it more easy for you. Okay, I'm kind of remove that inner argument passing. If you see here, it is now straightforward. Now greet is the main function which is having name and name to as arguments. Inside you have this message func. In message, what I am doing, I am having returning good morning place, name and name to. Okay. I'm just taking name and name to from greet and I'm just returning a message inside my message function. Okay. If I execute this now, you can see it. We have this good morning, Mahi and Ram. Okay. What I did here, it is returning me a message here. If I remove this message quotes from that function, I'm just returning a message function, not a function call. If I print it, you can see function main greet dot message. Okay, it is now returning me a function. It is not returning me the result of this function call. It is only returning me a function. And if I'm calling that, now I'll be getting the result. The reason being here it is returning me function object. Okay. On that function object, I need to make the function call. Only then the function will be executed and I'll get result. So after making this execution here, I'll get the result. So if I'm making this here, what I'm doing, I'm taking this function and I'm executing it within my return and I'm returning the result. This message of brackets will actually execute the message function and it will give me result. Okay. If I'm not having that quotes there, it will return me function object. I need to call it again. Clear, right? Any doubts? Clear? ఇప్పుడు యాక్చువల్ అక్కడ ఏమవుతుందంటే గ్రీట్ ఫంక్షన్ ఉంది కదా గ్రీట్ ఫంక్షన్ లోపల మెసేజ్ ఫంక్షన్ ఉంది ఆ మెసేజ్ ఫంక్షన్ అనేది ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది గుడ్ మార్నింగ్ ప్లస్ నేమ్ వన్ ప్లస్ నేమ్ టూ ఆ మెసేజ్ ఇస్తుంది మనకు గుడ్ మార్నింగ్ నేమ్ వన్ అండ్ నేమ్ టూ అని మెసేజ్ ఇస్తుంది సో అది ఇన్నర్ ఫంక్షన్ రిటర్న్ మెసేజ్ ఫంక్షన్ రిటర్న్ అది సో గ్రీట్ ఫంక్షన్ రిటర్న్ ఏంది మెసేజ్ ఇక్కడ మెసేజ్ అనేది ఫంక్షన్ మనకి అక్కడ ఫంక్షన్ రిటర్న్ చేస్తున్నా నేను ఫంక్షన్ ని కాల్ చేయట్లేదు ఇంకా సో ఆ రిటర్న్ అనేది ఏమిస్తుంది ఆ మెసేజ్ అనేది నా జస్ట్ ఫంక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇస్తుంది మనం సో ఆ ఆబ్జెక్ట్ ని మనము కాల్ చేయాలి ఇంకా కాల్ చేయలేదు అక్కడ సో కింద ఏం చేసా కమాండ్ నెంబర్ 21 లో ఎంఎస్జి ఫన్ లో కాల్ చేశాను నేను ఇప్పుడు ఆ కాల్ చేసినాక ఏమవుతుంది ఆ మెసేజ్ అనే ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఇక్కడ సో అలా కాకుండా నేను ఇక్కడ కాల్ చేయకుండా డైరెక్ట్ ఇక్కడే కాల్ చేశాను అనుకో దీని రిటర్న్ వాల్యూ ఏముంటది మెసేజ్ ఫంక్షన్ ని ఇక్కడే కాల్ చేస్తుంది అది సో ఇక్కడే కాల్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది ఈ రిజల్ట్ అనేది ఏదైతే ఉందో మెసేజ్ ది అది ఇక్కడ రిటర్న్ అవుతుంది మనకు సో ఇప్పుడు నేను మెసేజ్ ఫంక్ కాల్ చేశాను అనుకో ఈ రిటర్న్ ఈ వాల్యూ వస్తుంది నాకు ఇక్కడ
ఓకే. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫంక్షన్‌ని కంపల్సరీ కాల్ చేయాలి మనం. అప్పుడే ఆ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి రిజల్ట్ వస్తుంది. సో, ఫంక్షన్ నేమ్ తీసుకొని జస్ట్ ఇంకో దానికి అసైన్ చేసామనుకో, ఫంక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది డిఫైన్ అయ్యి స్టోర్ అవుద్ది మెమోరీలో. అన్లెస్ అంటిల్ వి ఆర్ కాలింగ్ ఇట్. ద ఫంక్షన్ యాక్షన్ విల్ హ్యాపెన్స్. ఓకే. ఓకే. ఫంక్షన్ యాస్ ఎ పారామీటర్ టు అనదర్. సిమిలర్ టు రిటర్న్ మనము ఫంక్షన్‌ని ఆర్గ్యుమెంట్‌గా కూడా పంపియొచ్చు. We can send it as an argument or parameter. If you see here, I have this same greet function which is accepting name func. Okay, which is accepting name func, and I have name func which is my another function. So name func is taking name as a argument and it is just returning it. So name func అనేది ఏం చేస్తుంది, ఒక నేమ్ తీసుకుంటుంది. ఇన్ దిస్ కేస్ నేమ్ ఫంక్ అనేది మహి అనేది తీసుకొని మళ్ళీ జస్ట్ అది రిటర్న్ చేస్తుంది. ఏం చేయట్లేదు. జస్ట్ ఆ నేమ్ తీసుకుంది మళ్ళీ రిటర్న్ చేసేసింది. సో ఇప్పుడు అక్కడ చూసినట్లయితే గ్రీట్ ఉంది కదా మా మెయిన్ ఫంక్షన్. అక్కడ హెలో ప్లస్ నేమ్ ఫంక్ అని ఇస్తున్నాం మనం. ఆ నేమ్ ఫంక్ అనేది ఏంటి, ఆ ఫంక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ అది. అక్కడ నేమ్ ఫంక్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ పంపిస్తున్నాం మనం అంతే. సో ఇప్పుడు ఆడ గ్రీట్ ఉంది కదా, గ్రీట్ ఆఫ్ నేమ్ ఫంక్ ఆఫ్ మహి అని ఇచ్చా. సో అక్కడ నేమ్ ఫంక్ ని కాల్ చేస్తున్నా నేను మహి అనే ఆర్గ్యుమెంట్ ఇచ్చేసి. అర్థమైందా? నేమ్ ఫంక్ ని మహి అనే ఆర్గ్యుమెంట్ ఇచ్చి కాల్ చేస్తున్నా. సో అప్పుడు ఏమవుద్ది, గ్రీట్ లోకి ఏమెళ్తుంది, ఇక్కడ ఆల్రెడీ నేమ్ ఫంక్ అనేది కాల్ చేశాను నేను. సో అది రిటర్న్ ఏమొస్తుంది, మహి అని వస్తుంది నాకు. ఎందుకంటే నేమ్ ఫంక్ ఆఫ్ మహి అంటే దాని రిటర్న్ వాల్యూ మహీనే వస్తుంది కదా నాకు. సో ఆ మహి అనేది గ్రీట్ కి పాస్ చేశాను నేను. సో ఇప్పుడు గ్రీట్ లోపల ఏముంది, నేమ్ ఫంక్ అనేది గ్రీట్ లోపల ఇది పాస్ చేసేసా మొత్తం. ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి పాస్ చేశాను నేను. సో ఇప్పుడు ఇది కూడా మీకు ఇంకొక రకంగా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తా చూడండి. ఒక కింద ఉంది గదా! సో ఇప్పుడు గ్రీట్ అనేది నేమ్ ఫంక్‌ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. నేమ్ ఫంక్ అనేది జస్ట్ స్ట్రింగ్ ఇస్తోంది మహేష్ అని నాకు. అదేం చేయట్లేదు ఇంగక్కడ. ఇప్పుడు కింద 20 ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ కమాండ్‌లో ఏం చేస్తున్నా, గ్రీట్ ఆఫ్ నేమ్ ఫంక్ అని చేస్తున్నా నేను. సో గ్రీట్ ఆఫ్ నేమ్ ఫంక్. ఇప్పుడు దీన్ని ఇంకో విధంగా ఎలా చేయొచ్చు, ఇప్పుడు నేమ్ ఫంక్ అనేది ఫంక్షన్ కదా. సో ఇక్కడ నేను కాల్ చేయట్లేదు ఫంక్షన్‌ని. బట్ జస్ట్ ఫంక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ పంపిస్తున్నా. గ్రీట్ అనే ఫంక్షన్‌కి. ఇప్పుడు ఇది గ్రీట్ మెయిన్ ఫంక్షన్. దీంట్లో నేమ్ ఫంక్ పంపించా. కింద ఏం చేస్తున్నా, హెలో ప్లేస్ ఈ నేమ్ ఫంక్‌ని ఇక్కడ కాల్ చేస్తున్నా నేను. గ్రీట్ లోపల కాల్ చేస్తున్నా. ఇక్కడ కాల్ చేయలేదు. ఇక్కడ జస్ట్ ఈ నేమ్ ఫంక్ అనే దాన్ని పంపిస్తున్నాను ఇక్కడ. దీని ఫంక్షన్ కాల్ అనేది ఇక్కడ చేస్తున్నా నేను. ఇప్పుడు సేమ్ ఈ కేస్‌లో కూడా నాకు సేమ్ రిజల్ట్ వస్తుంది. ఎందుకు? ఈవెన్ దో ఇక్కడ నేను ఫంక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ పంపుతున్నా, ఈ ఫైనల్ రిటర్న్‌లో కాల్ చేస్తున్నా దాన్ని. ఆ ఫంక్షన్‌ని కాల్ చేస్తున్నా. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఫంక్షన్ కాల్ చేయలేదనుకో ఎర్రర్ వస్తుంది. ఏమని ఎర్రర్ వస్తుందంటే, స్ట్రింగ్ క్యాన్ బి కంకాటినేటెడ్ విత్ ఫంక్షన్ అని. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసినట్లయితే కెన్ ఓన్లీ కంకాటినేట్ స్ట్రింగ్ టు స్ట్రింగ్. సో ఓన్లీ స్ట్రింగ్‌ని స్ట్రింగ్ తోనే జాయిన్ చేయగలదు. ఇక్కడ ఏమిది నేమ్ ఫంక్ అనేది ఫంక్షన్ ఇప్పుడు. ఫంక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ స్ట్రింగ్ కాదు. సో ఇప్పుడు ఈ నేమ్ ఫంక్ నేను కాల్ చేశాననుకో, ఇప్పుడు ఇదేమవుద్ది, ఈ నేమ్ ఫంక్ అనేది కాల్ అయ్యి ఈ రిటర్న్ వస్తుంది. ఈ మహేష్ అనేది ఇక్కడికి వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ప్రాపర్‌గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుద్ది. ఎందుకంటే కాల్ చేశాను ఫంక్షన్ ఇక్కడ నేను. అర్థమైంది కదా! ఫంక్షన్‌ని ఆర్గ్యుమెంట్ లాగా కూడా పంపొచ్చు నేను ఇంకొక ఫంక్షన్‌కి. రికర్షన్. రికర్షన్‌లో ఏమవుతుందంటే సేమ్ అదే ఫంక్షన్‌ని రిపీటెడ్‌గా కాల్ చేసుకుంటాం మనం. సో ఒక ఫంక్షన్ అనేది ఉంటది కదా! ఆ ఫంక్షన్‌ని రిపీటెడ్‌గా కాల్ చేస్తూనే ఉంటాం మనం. దాన్ని రికర్షన్ అంటాం. సో కొన్ని ప్లేసెస్‌లో ఎలా ఉంటుందంటే, ఆ ఫంక్షన్‌లో కోర్ లాజిక్ ఏదైతే ఉందో, దాన్ని ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అదే దాన్ని పెర్ఫార్మ్ చేస్తూనే ఉండాలి మనం రిపీటెడ్‌లీ. సో ఆ కేస్‌లో మనం ఏం చేస్తామంటే, ఇప్పుడు ఎన్ అంటే ఒక 20 టైమ్స్ ఉంది. 20 టైమ్స్ మనం ఏం చేయాలి, నంబర్ 20 తీసుకుందాం. ఫస్ట్ 20 ఇంటూ 19 ఇంటూ 18 ఇంటూ 17 ఇంటూ ఇలా చేస్తూనే పోవాలి 1 వరకు.
సో అక్కడ ఏమవుతుంది, ఆ మల్టిప్లికేషన్ ఆపరేషన్ ని 20 టైమ్స్ చేస్తున్నాం మనం. సో దానికి ఏం చేయాలా, ఫర్ లూప్ వాడతాం. ఫర్ లూప్ వాడి ఫస్ట్ 20ని 20 ఇంటూ 19 ఇంటూ ఇట్లా 1/1 మల్టిప్లికేషన్ చేసుకుంటూనే 20 టైమ్స్ పోవాలి మనం, 1 to 20. సో అది కోడ్ అనేది ఇంత లాంగ్ అయిపోద్ది మనకు. సో దాన్ని ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే, రికర్షన్ అనే టెక్నిక్ లో ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నామంటే n ఇంటూ n-1 అంటే 20 ఇంటూ 19, 20 ఇంటూ 19 తీసుకుంటది ఫస్ట్ కాల్లో. ఆ 19 దగ్గర ఏం చేస్తున్నాం మనము, మళ్ళీ అదే ఫంక్షన్ నే కాల్ చేస్తున్నాం. మళ్ళీ అదే ఫ్యాక్టోరియల్ అనే ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఏమవుద్ది, 20 ఇంటూ 19 ఉంది కదా, ఆ 19 బదులు ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ 19 కాల్ చేస్తున్నాం మనం. ఫస్ట్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ 20 కాల్ చేశాను నేను. సో దాని రిటర్న్ ఏముంటది, ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ 20 రిటర్న్ 20 ఇంటూ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ 19. ఓకే, మళ్ళీ అదే ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తుంది రిటర్న్ లో. ఓకే, ఇప్పుడు 20 ఉంది మన దగ్గర. ఇప్పుడు ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ 19 కాల్ చేసాం. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది, అదే ఫంక్షన్ ని 19 వాల్యూతో కాల్ చేసుకుంటుంది అదెంతకదే. ఇప్పుడు ఆ సెకండ్ టైము ఆ 19 అనేది ఏమవుతుందంటే ఆ మళ్ళా 19 ఇంటూ 18. ఆ 18 అనే దాని బదులు ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ 18 అని కాల్ చేస్తున్నాం మనం. అర్థమైందా? సో అలా 1 వరకు మన కండిషన్ ఇక్కడ చూస్తే ఇప్పుడు మీరు, ఇఫ్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 రిటర్న్ 1. ఇప్పుడు ఆ n వాల్యూ అనేది 0 అయిందనుకో 1 ఇస్తుంది అవుట్పుట్. లేదంటే ఏమిస్తుంది, n ఇంటూ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ n-1. ఇది ఫంక్షన్ నేమ్ కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటది. లెట్ మీ మోడిఫై. ఓకే, ఇప్పుడు చూసినట్లయితే ఈ ఫ్యాక్టోరియల్ అనేది నా ఫంక్షన్. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయినప్పుడు 1 రిటర్న్ చేస్తున్నా. ఆల్ అదర్ కేసెస్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 కాలేదనుకో, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ n వాల్యూ ఏదైతే ఇనిషియల్ గా ఉందో వాటి నుంచి డిక్రీజ్ చేస్తా పోతా నేను. ప్రతి డిక్రీజ్ అయినప్పుడు ఏం చేస్తున్నా, n ఇంటూ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ n-1. n అనేది ఏదైతే ఉందో దాన్ని మల్టిప్లై చేసి మళ్ళీ అదే ఫంక్షన్ నే n-1 తో కాల్ చేస్తున్నా. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసినట్లయితే మీరు ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ 3, నేను 3 పాస్ చేశా, రైట్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్టెప్ లో, అంటే ఫస్ట్ ఇటరేషన్ లో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏమవుతుందంటే ఫంక్షన్ రిటర్న్ ఏముంటది, 3 ఇంటూ ఫ్యాక్టోరియల్ 2 ఉంటది. ఓకే, 3 ఇంటూ ఫ్యాక్టోరియల్ 2. ఇప్పుడు ఆ ఫ్యాక్టోరియల్ 2 అనేది నేను మళ్ళీ కాల్ చేస్తున్నా, అక్కడ వదిలేదు అట్లే జస్ట్ ఫ్యాక్టోరియల్ అని పెట్టింటే 3 ఇంటూ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆబ్జెక్ట్ ఇస్తుంది, కానీ అక్కడ మళ్ళా కాల్ చేస్తున్నా నేను. ఇప్పుడు అదేముంటుందంటే అదే రిటర్న్ లో కంటిన్యూస్ గా రన్ అవుతుంది. ఇప్పుడు 3 ఇంటూ ఫ్యాక్టోరియల్ 2 ఉంది కదా, 3 ఇంటూ ఆ ఫ్యాక్టోరియల్ 2 అనేది రిటర్న్ చేశా. ఆ పర్టికులర్ స్టెప్ లో మళ్ళీ ఆ ఫ్యాక్టోరియల్ ఫంక్షన్ అనేది కాల్ అవుతుంది. సో కాల్ అయ్యి మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది, ఇప్పుడు 2 అనేది పోయింది దీనికి ఇన్పుట్. ఓకే, ఆ 2 అనేది పోయింది కాబట్టి ఈ 2 ఇంటూ ఫ్యాక్టోరియల్ 1 ఉంది కదా, ఇంకా అది 0 కాలేదు కాబట్టి ఎన్నో ఇక్కడ 2 వస్తుంది. 2 ఇంటూ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ n-1 అంటే 2-1 అంటే ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ 1 ఉంది నాది ఇక్కడ, రైట్. ఇప్పుడు ఈ ఫ్యాక్టోరియల్ 1 అనేది మళ్ళీ కాల్ అవుతుంది. ఇదే సేమ్ రిటర్న్, ఈ రిటర్న్ అనేది ఒకటే ఉంటది ఇక్కడ. ఆ రిటర్న్ లోనే తిప్పి తిప్పి అదే కంటిన్యూస్ గా కాల్ చేసుకుంటుంది దానికి అదే. ఓకే, ఇప్పుడు ఫ్యాక్టోరియల్ 1 అనేది ఏమవుతుంది, 1 ఇంటూ 1-1 ఫ్యాక్టోరియల్ 0 కదా, ఇక్కడ 1 ఇంటూ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ 0 మళ్ళీ ఈ ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుంది కదా. ఇప్పుడు ఈ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ 0 లో n వచ్చి 0 మనకి. ఇప్పుడు ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, రిటర్న్ 1. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, n 0 కాబట్టి 1 ఇస్తుంది మనకు. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఈ మెయిన్ రిటర్న్ ఏదైతే ఉందో ఎల్స్ లో, ఈ మెయిన్ రిటర్న్ వాల్యూ వచ్చేసి ఇది 3 ఇంటూ 2 ఇంటూ 1 ఇంటూ 1. అర్థమైందా? సో అది ఆ మెయిన్ రిటర్న్ లో ఆ ఫ్యాక్టోరియల్ అనేది రిటర్న్ చేస్తున్నాం కదా, ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తున్నాం అక్కడ మనం. సో ఎప్పుడు వరకు అయితే మనకి n 0 కాదో అప్పటి వరకు అది కంటిన్యూస్ గా దాని అంతా ఆ ఫంక్షన్ ని క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటూ పోతుంది, అలాగే లాస్ట్ కు ఆ వాల్యూ ఇస్తుంది మనకు. సో సేమ్ థింగ్ చేశాను నేను ఇక్కడ కూడా రివర్స్ లో. ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ లెంత్ 0 అనుకో,
జస్ట్ ఇచ్చేస్తున్నా. ఒక క్యారెక్టరే ఉంటది కాబట్టి దాన్ని రివర్స్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మనం. దాన్ని ఎలా ఉండేదని అలా ఇచ్చేయొచ్చు. ఒకవేళ స్ట్రింగ్ లెంత్ 0 కాలేదనుకో, ఆ కేస్‌లో ఏం చేస్తున్నా నేను 0ని వదిలేసి 1 ఉంటది గదా! 1 నుంచి స్ట్రింగ్ ఎండ్ వరకు ఒకటి తీసుకుంటాను. ఓకే. దానికి ఎస్ ఆఫ్ 0 యాడ్ చేస్తున్నా. ఓకే. ఇప్పుడు ఇక్కడే రివర్స్‌లో జరుగుతుంది మనకు. ఇప్పుడు ఇఫ్ లూప్‌లో రిజల్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రివర్స్ ఆఫ్ ఎస్ ఆఫ్ 1 టు ఇన్ఫినిటీ అండ్ ఎస్ ఆఫ్ 0 ఇచ్చాం. సో, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా ప్రతి ఫంక్షన్ కాల్‌లో ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ తీసేస్తున్నా నేను స్ట్రింగ్‌లో. ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ తీసేసి దాన్ని లాస్ట్‌లో యాడ్ చేస్తున్నా. తర్వాత మిగిలినవన్నీ ఈ స్ట్రింగ్‌ని మళ్ళీ పంపిస్తున్నా రివర్స్ అనే ఫంక్షన్‌కు. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఈ రివర్స్ అనే ఫంక్షన్‌లో ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ లేదు మనది. ఓకే. ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ లేదు. మిగిలిన క్యారెక్టర్స్ అన్ని ఉన్నాయి. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇదేం చేస్తుంది? ఈ రివర్స్ ఫంక్షన్‌ని మళ్ళీ కాల్ చేస్తుంది. ఈ ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ వదిలేసి. ఓకే. ఇప్పుడు సెకండ్ క్యారెక్టర్ నుంచి ఎండ్ వరకు ఉన్నాయి మనకు. ఈ రివర్స్ ఫంక్షన్‌లో ఇన్‌పుట్. ఇప్పుడు మళ్ళీ యెస్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 గదా! ఇంకా 0 కాలేదు లెంత్ అనేది. సో, ఏం చేస్తుందప్పుడు మళ్ళీ రివర్స్ ఫంక్షన్‌లోకెళ్తుంది. ఈ ఇఫ్ లూప్‌లోకి ఎంటర్ అయితుంది. ఇక్కడ మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నాం? మళ్ళీ ఈ రివర్స్‌ని కాల్ చేస్తున్నాం మనం. ఈ రివర్స్ ఇప్పుడేముంది? 0 ఆల్రెడీ ఉంది మన దగ్గర. కాబట్టి ఈ రివర్స్‌లో మళ్ళీ ఏమవుతుందంటే 1 నుంచి ఎండ్ వరకు తీసుకున్నాం గదా! ఆ 1 నుంచి ఎండ్ వరకులో మళ్ళీ ఆ సెకండ్ టైమ్ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ తీసుకొని దీనికి యాడ్ చేస్తుంది. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్‌లో జరగట్లేదు. మొత్తం ఈ లైన్‌లోనే జరుగుతుంది మనకు. ఎప్పటి వరకైతే స్ట్రింగ్ లెంత్ అనేది 0 గాదో అప్పటి వరకు ఈ లైన్‌లో రిపీటెడ్‌గా ఆ ఫంక్షన్‌ని కాల్ చేస్తూనే ఉంటుంది. ఫస్ట్ క్యారెక్టర్‌ని తీసుకొని లాస్ట్‌లో పెడుతూ పోతుంది. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఇది చూసారనుకో రివర్స్ ఆఫ్ మహి ఉంది గదా! ఫస్టు సైకిల్‌లో ఎమ్ అనేది తీసుకుంది మనం. ఎమ్ అనేది ఇక్కడ పెట్టుకుంది. తర్వాత 3 ఉన్నాయి. ఏహెచ్ఐ అని ఉన్నాయి 3. ఈ మూడింటిని మళ్ళీ పాస్ చేస్తుంది. సెకండ్ టైము ఏ అనేది తీసుకొని ఇక్కడ దీనికి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఎస్ ప్లస్ 0 ఉంది గదా మనకు. సో, ఇది ఇక్కడే ఉంటుంది. ఈ సెకండ్ కాల్ అయినప్పుడు హెచ్ఐ ప్లస్ ఏ వస్తుంది మనకు. హెచ్ఐ ప్లస్ ఏ. ఇప్పుడు ఏ అనేది ఎంకు ముందరొస్తుంది. ఇప్పుడు థర్డ్ సైకిల్‌లో హెచ్ఐ పంపిస్తున్నాం మనం. ఆ హెచ్ఐలో ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ఏంది? హెచ్. ఆ హెచ్ తీసుకొని మళ్ళీ ఇక్కడ పెడుతోంది. ఇప్పుడు మన దగ్గర ఐ ఉంది. ఆ ఐ తీసుకొని ఏం చేస్తుందంటే ఇంగా అది 0 కాలేదు మనకు లెంత్. సో, ఇప్పుడు దాంట్లో 0 ఐ ఒకటే పంపిస్తున్నాం స్ట్రింగు. దాంట్లో 0థ్ క్యారెక్టర్ ఐయ్యే మళ్ళా. సో, ఐని అక్కడే యాడ్ చేసేసాం. ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ అనేది 0 అయిపోయింది లెంత్. క్యారెక్టర్స్ ఏం లేవు మనకు. సో, లాస్ట్‌లో ఏమెళ్తుంది ఎల్స్‌కెళ్ళిపోద్దది. ఎందుకంటే ఏం లేవు అక్కడ మనకు. 0, 0 కన్నా 0 అయిపోయింది మనకు రిజల్ట్ ఆల్రెడీ. సో, అక్కడ ఇప్పుడు ఎంప్టీ స్ట్రింగ్ ఉంది కదా! ఇప్పుడు ఆ రిజల్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యెస్ పంపిస్తోందక్కడ. యెస్ అంటే ఎంప్టీ క్యారెక్టర్. ఏముండదక్కడ. సో, మనకు గావాల్సిన స్ట్రింగ్ రివర్సర్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది ఇఫ్‌లోనే. ఆ ఎల్స్‌లో జస్ట్ ఆ రికర్షన్‌ని టెర్మినేట్ చేస్తున్నాం మనం. స్టాప్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఆ ఎల్స్ లూప్ లేదనుకో, రికర్షన్ అనేది కంటిన్యూయస్‌గా అయితూనే ఉండి ఎర్రర్ వస్తుంది మనకు. ఎందుకంటే 0 తర్వాత కండిషన్ సాటిస్ఫై కాలేదు. కాబట్టి మనము టెర్మినేట్ చేయాలి ఆ ప్రోగ్రామ్‌ననేది. అర్థమైందా? సో, ఇది రికర్షన్. రికర్షన్ అంటే సేమ్ ఫంక్షన్‌ని అదంతకదే రిపీటెడ్‌లీ కాల్ చేస్తుంది. ఓకే. ఇంగా ఇవి గుడ్ ప్రాక్టీసెస్. ఇదే మీరు జస్ట్ చెప్పినట్లు డాక్ స్ట్రింగ్ ఉంటది. ఇప్పుడు ఆ రఫ్‌లో చూసినట్లయితే ప్రతి ఫంక్షన్‌కి ట్రిపుల్ కోట్స్‌లో మనము ఫంక్షన్ డీటెయిల్స్ అన్ని ఇస్తాము. అది ఫంక్షన్ డాక్ స్ట్రింగ్. సో, ఆ డాక్ స్ట్రింగ్ అనేది ఏమంటే ఇప్పుడు నేను ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసా. ఆ ప్రోగ్రాము రేపొచ్చేసి మీరొచ్చి చూస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఆ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుందో ఐడియా లేదు మీకు. సో, అలాంటి టైంలో ఏం చేస్తారు? డాక్ స్ట్రింగ్ అనేది యాక్సెస్ చేస్తారు మీరు. హెల్ప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ గాని, ఫంక్షన్ నేమ్ డాట్ అండర్‌స్కోర్ డాక్ గాని. చేస్తే అప్పుడేమవుద్దంటే, ఆ స్టార్టింగ్ ట్రిపుల్ కోట్స్‌లో ఏదైతే ఇచ్చానో నేను ఫంక్షన్ డెఫినిషన్ అంతా, అది మొత్తము ప్రింట్ అవుద్ది నాకు. అప్పుడు అది చదివి, ఈ ఫంక్షన్ అనేది ఏం చేస్తుందని జెప్పి ఈజీగా అర్థమైపోద్ది నాకు. ఓకే. టైప్ హింట్స్. ఇప్పుడు టైప్ హింట్స్ అంటే రివర్స్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్‌లో నేను యెస్ అంటే ఎస్‌టిఆర్ అనిచ్చా. మళ్ళా దాన్ని యారో మార్కేసి ఎస్‌టిఆర్ అనిచ్చా. సో, అది ఏమవుద్దంటే, ఆ ఫంక్షన్ అనేది స్ట్రింగ్‌ని ఇన్‌పుట్‌గా తీసుకుంటుంది.
ఆ ఎస్ అనేది స్ట్రింగ్ అక్కడ. దాని రిటర్న్ వాల్యూ కూడా స్ట్రింగే వస్తుంది. అవుట్‌పుట్ కూడా స్ట్రింగే వస్తుంది నాకు. సో, ఆ టైప్ హింట్. కానీ మీరు ఆ డాక్ స్ట్రింగ్ అనేది అలవాటు చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఎందుకంటే డాక్ స్ట్రింగ్‌లో ఆల్రెడీ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఉంది మన దగ్గర. ఇన్‌పుట్ ఏంటి, అవుట్‌పుట్ ఏంటని. టైప్ హింట్ అవసరం లేదు. కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్‌లో డాక్ స్ట్రింగ్ వద్దు, టైప్ హింట్ కావాలని అడగొచ్చు. అంటే టీమ్ లీడ్స్, మేనేజర్స్ మీద డిపెండ్ అయితది. సో, దానికోసం అని జస్ట్ ఐడియా ఉండాలని చెప్తున్నా. మోస్ట్‌లీ ఆ డాక్ స్ట్రింగ్స్ అనేది యూజ్ చేయండి. టైప్ హింట్స్ అవసరం లేదు మనకి. ఇన్ కేస్ అడిగితే టైప్ హింటింగ్ అంటే ఏందని ఎక్స్‌ప్లిసిట్‌లీ ఓన్లీ దెన్ మీకు తెలిసుండాలి ఆ కాన్సెప్ట్ అన్ని. ఓకే. ఇప్పుడు నేమింగ్ కన్వెన్షన్ అంటే ఆహ్, లోవర్ కేసు అండర్ స్కోర్ సెపరేటర్. ఇప్పుడు అదే రివర్స్ అండర్ స్కోర్ స్ట్రింగ్ అని ఇచ్చా కదా! సేమ్ అదే నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఫాలో అవ్వండి. ఎందుకంటే అది మన పైథాను గుడ్ ప్రాక్టీస్ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం ఆ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఉంటది మనకి. ఓకే. క్లియర్ గదా! ఇంకేమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఫంక్షన్‌లో? ఇప్పుడు రికర్షన్‌లో ఫస్ట్ దాంట్లో ఏం చేస్తున్నాం? n ఇంటూ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ n-1 ఇస్తున్నాం మనం. సో, ఆ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తున్నాం గదా! ఆ n వాల్యూని ఫస్ట్ తీసుకున్నాం మనం. దాని తర్వాత ఇంటూ చేసి ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ n-1 ఫంక్షన్‌ని కాల్ చేసాం. ఓకే. ఇప్పుడు స్ట్రింగ్‌లో చూసావనుకో ఫస్ట్ ఫంక్షన్‌ని కాల్ చేసాం మనం. ఫంక్షన్‌ని కాల్ చేసి ఫస్ట్ క్యారెక్టర్‌ని యాడ్ చేస్తున్నాం. ఈ కేస్‌కొచ్చేసరికి దీంట్లో రివర్స్‌లో పోతున్నాం. 3 నుంచి 1కి పోతున్నాం మనం. అదే మన స్ట్రింగ్‌కొచ్చేసరికి 1 నుంచి నుంచి ఐకి పోతున్నాం. స్టార్టింగ్ టు బిగినింగ్ పోతున్నాం. అర్థమైందా? ఇప్పుడక్కడ ఫస్ట్ ఫంక్షన్ కాల్ చేసి తర్వాత దానికి 0 క్యారెక్టర్ యాడ్ చేస్తూ పోయా. అదే ఫ్యాక్టోరియల్‌కొచ్చేసరికి ఆ గ్రేటెస్ట్ నంబర్ ఏదైతే ఉందో అది తీసుకున్నా ఫస్ట్ నేను n అని. దానికి n-1 చేస్తా పోయా. దీంట్లో ఆ నంబర్ తీసుకొని దానికి ఇంటూ చేసి ఫ్యాక్టోరియల్ కాల్ చేసా ఫంక్షన్ మళ్ళీ. సెకండ్ కేస్‌లో ఫస్ట్ ఫంక్షన్ కాల్ చేసి దానికి ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ అసైన్ చేశా. ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ పక్కకి తీసేసి మిగిలిన దాటితో ఫంక్షన్ కాల్ చేసి ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ అసైన్ చేశా. ఎందుకంటే నాకక్కడ రివర్స్ కావాలి. ఇప్పుడు నేనక్కడ ఎస్ ఆఫ్ 0 ప్లేస్ రివర్స్ ఆఫ్ S12 ఇది పెట్టాననుకో ఏమవుద్ది? నాకు సేమ్ స్ట్రింగ్ అట్లే ప్రింట్ అవుద్ది మళ్ళీ. ఏం తేడా ఉండదు. ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్‌గా చూపిస్తా చూడు అది. క్లియర్ అవుద్ది నీకు. ఇప్పుడు నేను రివర్స్ ఆఫ్ మహి చేశానిక్కడ. ఇక్కడ ఏమైందంటే ప్రింట్ తీసేస్తా ఉండు నేను. ఇప్పుడు చూస్తే ఆహ్, ఐహెచ్ఏఎం అనొచ్చింది నాకు. ఓకే. ఇప్పుడు నేనిది ఎస్ ఆఫ్ 0 ఇక్కడ తీసేసి ఇక్కడ యాడ్ చేశాననుకో. ఇప్పుడు ఈ కేస్‌లో చూస్తే నేను ఏ స్ట్రింగ్ అయితే ఇచ్చానో సేమ్ అదే వస్తుంది నాకు. ఎందుకు? ఈ ఎస్ ఆఫ్ 0 చేసిన తర్వాత నేను మిగిలిన క్యారెక్టర్స్ తీసుకొని దాని మీద మళ్ళీ అదే ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తున్నా. సో, అక్కడ రివర్స్ ఏం కావట్లేదు నాకు. సో, ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఎస్ ఆఫ్ 0 అనేది ఎమ్ నాది. ఓకే. ఎమ్ అనేది తీసుకొని నేనేం చేస్తున్నా లాస్ట్‌లో పెడుతున్నా. మిగిలిన 3 క్యారెక్టర్ల మీద మళ్ళీ అదే ఫంక్షన్‌ని కాల్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఈ ప్రింట్ తీసేసి చూపిస్తాను చూడు. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసినట్లయితే రికర్షన్ అనేది కింద నుంచి పైకెళ్తుంది ఎప్పుడు. ఓకే. ఇప్పుడు కింద చూస్తే ఫస్ట్ నాకి ఎంఏహెచ్ఐ ఉంది. ఎంఏహెచ్ఐ. ఫస్ట్ దాంట్లో ఏం చేశా ఎమ్ తీసేసుకున్నా. ఎమ్ తీసేసుకొని స్టోర్ చేసుకున్నా దాన్ని నా రిజల్ట్‌లో. సెకండ్ టైమ్ కాల్ అయినప్పుడు ఈ రిజల్ట్ అనేది ఏమవుతుంది ఏహెచ్ఐ మాత్రమే ఉంది నా దగ్గర ఇప్పుడు. ఓకే. ఎమ్ తీసేసి ఏహెచ్ఐ తీసుకున్నా నేను. ఓకే. ఇప్పుడు ఈ ఏహెచ్ఐని మళ్ళీ పంపుతున్నా ఫంక్షన్‌కి. ఓకే. ఆ ఏహెచ్ఐని పంపినప్పుడు దాని రిజల్ట్ ఏమవుద్ది? ఏ తీసేసి హెచ్ఐ ఉంది నా దగ్గర. సో, ఇప్పుడు ఎమ్ ప్లస్ ఏ ఉంది నా దగ్గర ఆల్రెడీ. ఓకే. ఇప్పుడు ఫస్ట్ రిజల్ట్‌లో ఆ ఎమ్ తీసేసా కదా! ఆ ఎమ్‌కి సెకండ్ ఇటరేషన్‌లో ఏ యాడ్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఐహెచ్ ఉంది నా దగ్గర అంతే. ఆ ఐహెచ్ అనేది మళ్ళీ రివర్స్‌కెళ్తోంది. ఆ హెచ్‌లో ఆ ఐహెచ్‌లో ఇది ఫస్ట్‌దేంది ఐ గదా! సారీ హెచ్ గదా! హెచ్ ఇక్కడ. ఓకే.
ఇప్పుడు ఎంఏహెచ్ఐ ఉంది నాది. ఫస్ట్ సైకిల్‌లో ఎం తీసుకొని ఏహెచ్ఐ ఉంది నా దగ్గర అంతే. ఏహెచ్ఐని పంపుతున్నా నేను. సో, ఏహెచ్ఐలో మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నా సెకండ్ టైమ్ ఏ తీసేసుకుంటాను. ఓన్లీ హెచ్ఐ పంపుతున్నా. థర్డ్ సైకిల్ ఏం చేస్తున్నా హెచ్ తీసుకొని ఓన్లీ ఐ పంపుతున్నా. ఫోర్త్ దాంట్లో ఉండేది ఐయే కాబట్టి ఐ మాత్రమే వస్తుంది నాకు బయటకి. సో, ఇప్పుడు ఏమైద్దంటే ప్రతి దాంట్లో ఇప్పుడిక్కడ ఐ అనేది ఉంది గదా! ఈ అన్నిటికన్నా లాస్ట్ ఉందిది. ఆ ఐకనేది రివర్స్ సైకిల్‌లో వస్తే ఫస్టు హెచ్ తీస్తున్నా నేను. అంటే రివర్స్ అనేసరికి లాస్ట్ బట్ 1 హెచ్ తీశా. తర్వాత ఏ యాడ్ చేశా. అంతే గదా! ఫస్టు ఏ యాడ్ చేశా. తర్వాత ఎం యాడ్ చేశా. సో, ఇది నథింగ్ బట్ ఎంఏహెచ్ రివర్స్‌లో వచ్చామనుకో మనం. ఫస్ట్ ఎమ్‌ని తీసుకొని ఇక్కడ యాడ్ చేసుకున్నా రిజల్ట్‌కి ఎమ్‌ని. తర్వాత ఏని తీసుకొని యాడ్ చేసుకున్నా. తర్వాత హెచ్‌ని తీసుకొని యాడ్ చేసుకున్నా. తర్వాత ఐని తీసుకొని యాడ్ చేసుకున్నా. ఓకే. అర్థమైందా? సో, ఈడ రివర్స్‌లో జరుగుతోంది. ఆ ఫ్యాక్టోరియల్ కేస్‌లో ఏమంటే ఫస్టు నంబర్ తీసుకొని దానికి n-1, n-1 అట్లా 0 వరకు కాల్ చేస్తున్నాం. సేమ్ ఫంక్షన్‌ని. అర్థమైందా? ఓకే. Okay. So what is the first question? Okay. This is the first question, right? So number three. Hello. I think first one it's looking good. So you can do it in either ways. Like we can just do it using for loops, or you can do it using the list compression as well. So on second one, okay, second one multiplication table, right? Okay. Okay. think second one also it's correct. Other guys you can have a look at just in case if you haven't done them. Okay. And third question: create a list with some items and write a program to remove duplicates from it. Right. So we have one list and unique items. Okay. Items. Okay. Perfect. Third one. Okay. Fourth one. Okay. In for vowels, I think you can assign it to some list. Vowels is equal to AEIOU we have taken, right? Just execute the fifth cell once, Varshita. Just give some input. Okay, so we have this second line A comma E comma I comma O comma U, right? So you can take it in a list or as a plain string. Okay. Anyways, this is also correct. Okay, but ideally you should go with that way. Like you can take list of vowels or AEIOU in a single string. Okay. And what is the second one? I think both are same, right? Both are same. So instead of taking that vowels into that both capital and small, what you can do is you can convert input into lower or upper anything. Okay, based on your definition. Because that character inconsistency, we need to handle them. We can kind of take it as for carrying what dot lower, and in vowels you can just give a e i o u. Okay.
Yeah, sixth is good. And Varshita, you have this 21, right? Uh, Explain what's happening in that. Okay. Just explain me what's happening there. You can unmute yourself. Hello, Varshita. Hello. Yeah, yeah. You can just explain it to people like what's happening in that 21. We have this 21 command, right? Reverse Yeah. what's nesting. Yeah. Go ahead, Varshita. Just explain to people like what's happening there so that even they'll be clear, right? Hello. I'm trying to say, but I'm not able to convey it. Just you did something, right? Just tell me the pseudo code, like what's happening there. No need of explaining code. Yeah, I'm just use the slicing to reverse this word. Okay, first you have taken string, right? Yeah. And what you are doing in the second line? Yeah, and I'm just storing the words and splitting the words. Just hello into the one and world separately. Okay. And in third line? Yeah, and I'm using this slicing to reverse the word. Okay. In fourth line? And I'm joining those words again and taking it to the reverse string. Okay. Yeah, that's the thing. Like whatever you have written, you can just walk through line by line what's happening. That's the whole thing, right? On the word and each. Okay. Take a word as input and count the number of times each character according to word and store them in dictionary with keys. So eighth question. I have asked number of times each character is occurring, right? Come down, come down. Yeah, this is the one which we wanted, right? Yeah, RSH. So here what we are doing, we have this taking word as input. Guys, please go through the programs, okay? And understand like what she did and what you have did, okay? If there are any differences, you can rectify them. Okay, we have this Varshita, you can also walk through that particular thing, that command too. You mean I need to explain it? Yes, sir. Yeah, yeah, you can explain it to people. It's correct basically, so you can explain them what's happening there. Pita, you are there? Hello. Yeah, hello. Yeah, yeah, you can proceed.
Okay, that's fine. I think we are too late. So let me know what are all the programs which you haven't done. Varshita, you have done 10 out of 12, right? What are the two other programs which you haven't done? Mm, I solved only 9. Sorry? I did only 9. Nine. What are the three other programs which you haven't done? Fifth question. Okay. Anyone did fifth one? Or no? Guru? I think fifth one we have solved it, right? In the previous class. I Yeah. have told you how to solve that. Okay. So other next 10th. 10th one, print a pyramid pattern with symbols. I think Banu, you have done that, right? Okay. So Banu, can do one thing. You have that open now, the program. Okay, so you can explain it tomorrow, like what you did and how you did. Next one. 12th. I didn't solve it. Okay, 12th one, right? Actually, 12th is the only one which is bit complex here. It contains all the concepts which we have covered so far. Okay. So what you can do is I won't be doing that because if I am doing that, it will be kind of you won't be learning anything. So you already know functions now, right? You can kind of create this using these functions. Okay. You can create a function called ATM and it will take this transaction type as input argument. Okay. We have one function with the name ATM machine or ATM and it will take transaction type as input argument, input parameter. So based on that input parameter, it will perform that either it's withdrawal or either it's depositing or just to display. So I can tell you what's to do. Okay, you just need to define a function and in that you'll be taking this uh, what you say transaction type. Before that, we'll be having one initial balance, right? 75,000. For each person, we'll have this 75,000 as the balance. From that balance, you will be doing like if he is withdrawing something, you will minus that. If a transaction type is withdrawal, you subtract the amount which he wanted to withdraw, similar to ATM machine. If he is depositing, then you will be adding amount to that 75,000, which we already have with us, right? And if he is kind of checking only balance, you will just display that. Okay. Now here, this initial balance, you need to define it, store it in the global dictionary. Because let's say for user one, you have done something. User one is doing some transaction from his 75,000, you have done something. Okay. He has withdrawn 10,000 rupees. So he'll be again coming back. Okay. He'll be again coming back after 10,000 and he is making another transaction. And this time he is withdrawing 20,000. Okay. If you are defining the dictionary within function, what happens? Even after withdrawing, if he is coming back again, then it will again display 75,000 as balance, right? But actually, the balance should be only 65,000, 60,000 now because he has already drawn 10,000. So define that balance dictionary outside. Okay, outside, and after defining outside, you'll be taking his like ATM mission. You just take his username and transaction type as input. One input will be username and one input will be transaction type. And if user is already present in dictionary, which we have global dictionary, so you'll just fetch it. If user is not present, you just assign a new variable. You insert a new key with that username and initial balance of 75,000. Okay. Let me write a pseudocode for you. Okay, it's visible, right? So before that, you need one dictionary.
which will be storing name and balance, right? For as many users who are getting, it will be storing name and balance. Okay. Then we have name and transaction type. Function will be taking two arguments which are name and transaction type. Okay. First, we'll check if user is present in dictionary or not. Okay. Check if user is present in dictionary. If he is present, then we'll go. So instead of doing this, what you can do is if user is not present in dictionary, check for this condition. Why I'm telling this? If he is not present, we need to do only one thing, which will be we need to add his details, right? If user is not present, just do you need to just add user to dict with balance of 70,000, right? Then we'll ask him what he needs to do. Like ask user. I think we already have the transaction type here, right? He already gave us transaction type. He already asking us what to do. So if transaction type, okay, transaction type will be one of withdrawal, what you say, deposit and balance, check balance, right? So for each transaction type, you'll be defining one condition. If transaction type is withdrawal, then you'll subtract the amount which he has given. Okay. Here we'll also get this amount as well. Okay. Name, transaction type, and amount. You need to evolve your pseudocode based on the requirement. Okay. Till now we thought only transaction type and name are required, but we also need amount, right? Which he needs to deposit or which he needs to withdraw. We are assuming that this is already present with us. Okay. This dictionary is already present with us. So if we are kind of defining two or three users, then we can perform this function only on those three or three users. To avoid that, we are dynamically creating that. If user is present, we'll just proceed. If he is not present, we'll add that user to our dictionary and we'll proceed with the other steps. Okay. If transaction type is withdrawal deposit, whichever it is. In case of none, we can also have none because if he just wanted to check the balance, we won't be doing anything. We don't want any amount, right? So here we have this one default parameter which will be none. So based on his transaction type, we'll check whether he needs to deposit or he needs to withdraw amount. If he is depositing, just add it. If he is withdrawing, just subtract it. Okay. Once it is done, so once it is done, once withdrawal or like if it's only check balance, we'll just display balance. If he is depositing or withdrawing money, in that case, we'll be again asking user like whether he needs to check the balance because he has done some transactions similar to our ATM mission. In ATM, we'll be withdrawing some money. If we are getting our money, it will ask us like, do you need to display your balance? If we choose yes, it will display balance. If we choose no, it won't display balance, right? Same thing. This is the whole thing which will happen in our ATM machine. There is nothing fancy, right? So if the user wanted to check his balance after making withdrawal or deposit, just display his balance. Balance in the sense after making the transaction, additional or withdrawal. If he is not choosing, just say him that thank you. After displaying balance also, you can just give him the thank you message. Clear, right? So I have to do same thing using the function. I have given a kickstart of 2 to 3 steps of pseudocode. You need to write your rest of the pseudocode. You just think of what happens if you are visiting an ATM. If you are visiting an ATM, what are all the things you are doing there? You just remember, assume them, assume that you are in an ATM and you have to envision what's happening there. Okay. You just list out all those steps which were happening in an ATM.
Those will be the steps which we have in our requirement. Just convert them into code. Okay, it will cover each and every concept which we have covered so far. Okay, just try doing it. Don't miss it, guys. Please do it because you need to validate yourself. Because currently we are starting with classes. Functions itself, you have found it to be more like challenging, right? This object-oriented concept, these classes, this is where actual programming starts. This will be very complex and difficult concepts. So far, tail functions, you have to be pretty much confident. You have to do each and everything which I'll ask you to do. Okay. Even in the interviews, most of the interviews, 80% of the interviews, they'll be asking only these questions. Till functions. Okay. From these functions, it will be for more advanced coding interviews. So just make sure you know, like you kind of you are confident about each and every concept which we have covered so far, and just try doing that assignment. Okay, it may be correct or it may be incorrect. Just do it. Just do it. Then we'll think of it, like how much, to what extent you have done that. So I think tomorrow also we won't be. I won't be taking any class. I'll be evaluating this assignment, and I'll be checking and I'll be evaluating all your understanding of the concepts which you have so far learned so far. Okay. Just do it. Just revisit each and everything and just do it. I'll be sharing the slide as well, like PPT as well till today. So you have to check it and you have to understand each and everything and do the assignment.